Hi, good morning. Cet homme était un tueur en série qui s'est dissimulé pendant plus de 40 ans derrière l'image irréprochable d'un citoyen modèle sans jamais éveiller le moindre soupçon. I'm so sorry. I'm super embarrassed. Yeah. Hi, puppy. Cet homme était un tueur en série qui s'est dissimulé plus de 40 ans derrière. Sans le savoir, il discutait tranquillement avec un policier en civil qui en réalité était en train de démêler un secret enfoui depuis des décennies. Dans quelques instants à peine, tout allait basculer de façon inattendue. I was turning around in your driveway and I accidentally hit your car. Which one? The one parked in the driveway. Do you want to maybe take a look to see if we should exchange insurance information? Take a peek. Oh man, I'm so sorry. So embarrassing. Sheriff's office. Yeah, go ahead. Hands behind your back. Face the car. Go ahead, face the car. All right, what's this? We'll talk to you in a minute. Anybody else in the house? No, my wife's at work. Après quelques questions de courtoisie, les agents ont procédé à une fouille corporelle de John conformément au protocole. Puis, ils l'ont invité à s'installer sur le siège passager d'une voiture de patrouille, comme s'il s'agissait simplement d'une promenade de fin d'après-midi. Take a seat. You want to rest on that seat? You're gonna close the door, make sure the dogs. Yes. We'll take care of your dog. Okay. Bien qu'ils ne comprennent pas encore pourquoi il était retenu, John semblait plutôt satisfait. Il est là pour même aller jusqu'à complimenter les policiers pour leur mise en scène particulièrement convaincante. Good line for coming out of the house. Get that guy out of the house. Quelques mois avant que la vérité n'éclate, les enquêteurs de l'unité des affaires non résolues du comté de Santa Clara ont décidé de rouvrir un vieux dossier resté pratiquement intouché depuis 45 ans. Grâce aux technologies ADN modernes et à une base de données génétiques élargie, ils ont progressivement reconstitué l'arbre généalogique du suspect. Et c'est ainsi que le nom de John Arthur Guettreux est réapparu, un homme que l'on connaissait comme un pilier de sa communauté, un ancien chef scout et un père exemplaire. Il a été convoqué dans une salle d'interrogatoire où les policiers espéraient éclaircir une question essentielle. Était-il simplement victime d'un malheureux hasard ou menait-il en secret une double vie? Comme quoi, même dans la vraie pourvie, les dos gentils peuvent parfois cacher un scénario parallèle aussi sombre que dans une série télé. So I'm Sergeant Cortez, okay? I'll let you know what's going on and why you're here today, Yeah, okay? I'd like to know. Yeah, absolutely, of course. Before I let you know what's going on, I just want to get your personal information. Just confirm your name. Your full name is John Arthur Getreu. Getreu? Getreu. Okay. Were you ever in the military? No. No. Have you ever been arrested in the past? No. Lors du début de l'interrogatoire, John commence à raconter sa vie. Il était né à Newark, dans l'Ohio, et durant toute son enfance, il a dû déménager constamment à cause du métier militaire de son père. La majeure partie de son adolescence s'est déroulée en Allemagne de l'Ouest, dans une base militaire américaine. Now, you mentioned that you had never been arrested, and I found out something happened in Germany. Okay, Can you tell me about I that? was arrested in Germany. Okay, what happened with that? Can you tell me about that? I was accused of Ce qui choque le plus, c'est que cet homme, en train de raconter ses souvenirs d'enfance, est également soupçonné d'être impliqué dans une toute autre affaire, a priori sans aucun lien. Tell me about what happened. What was the accusation against you? a chaplain's, or not chaplain, yeah, a chaplain's daughter. Okay. And that was all I knew. Okay. Do you remember what happened? No. With this young female? No. No? I didn't even know her. Une jeune fille de 15 ans, Margaret Williams, avait assisté à un bal dans un club pour adolescents américains un samedi soir de l'année 1963, alors que John avait 18 ans. Ils se seraient croisés dans la rue, juste après, et elle aurait accepté qu'il la raccompagne chez elle. Le corps a été découvert le lendemain sur un terrain de baseball derrière le club. Elle avait été agressée et... You didn't even know her? Why did they arrest you? I mean, if... Probably the next day Okay. after they found yeah, yes. Okay. How did they tie you to this? How did they connect you to this body? Somebody had seen me, you know, walk that direction or walk towards a school, or Okay. it was an elementary school. Okay. Did you... I mean, I don't know the details of what I don't happened. know the details either, so Okay. Did you actually meet this young lady? that's what they say. Bien qu'il ait toujours nié toute implication de Margaret, John a tout de même été reconnu coupable par un tribunal allemand.
Il a été condamné à 10 ans de prison dans un centre pour jeunes délinquants. Mais en raison de son jeune âge et de son comportement jugé exemplaire, il n'a purgé qu'environ les 2/3 de sa peine avant d'être libéré. La justice n'est pas toujours absolue, surtout lorsqu'elle repose sur un dossier de bonne conduite en détention. En France aussi, la bonne conduite a déjà suscité de vives polémiques. And so you spent actually 6 years in prison? Something like that. Wow. And then how, after you were released, what happened? I just was dropped off at McGuire Air Force Base, and my father picked me up, and that was it. That was it? You came back to the Never United heard States? a word from him. Nothing. Okay. Après avoir purgé sa peine et être rentré aux États-Unis, John s'est installé en Californie dans l'espoir de repartir à zéro. Mais seulement quelques années plus tard, en 1975, il se retrouve à nouveau impliqué dans une affaire grave. Cette fois, il n'était plus un jeune homme, mais un homme de 31 ans, au passé déjà bien entaché. And then at some point, there was another accusation against you about from the Palo Alto Police Department? Palo Alto Police Department. Okay. That's when I was the leader of an Explorer post. Okay. Can you tell me about what happened there? Nothing. Okay. You know, I It's was just accused, interviewed, and that was it. Okay. What's this allegation? I gotta ask you. Yeah. You know, this allegation that this young girl made against you that you know, did that actually happen? No, not that not that I know of. And if I was arrested for specifically that, and then not even tried, and then nothing's happened. Like I told him, nothing happened. Yeah. I never saw her again. You know. Did you end up serving time for that? Do you remember? No, I didn't. I didn't serve any time that I know of. Okay. I can't. You know. Okay. It was so piddly that. You weren't didn't go to trial or anything No. like that? Okay. Selon les dossiers de plusieurs médias, la victime de cette affaire était une jeune femme qui avait eu le courage de dénoncer John. Elle a déclaré qu'il l'avait forcée à avoir des rapports, qu'il l'avait étouffée avec les mains et menacée de mort si elle ne se soumettait pas. So I want to tell you a little bit about my investigation. Okay. Are you familiar with the with Palo Alto area, Stanford area, the hills in Stanford? Yeah. You ever go out there? You I ever, was a scout leader. I traveled all those hills. what hills? Which hills are you talking? Well, we were out in the Bay, Half Moon Bay Hills, Okay. and I traveled up through there, hiked with the boys. Did you ever go in the hills, like in the area around Page Mill Road? Page Mill Road, like just west of Stanford? No. No, you never went to that area? No. Okay. So I'm investigating. There's a there in the hills, and would there be any reason that you were ever up in those hills? No. No. Leslie Marie Perlov, 21 ans, était une brillante étudiante tout juste diplômée de la prestigieuse université de Stanford. En 1973, elle travaillait comme assistante juridique à la bibliothèque de droite North County, dans la ville de Palo Alto, en Californie. Quelques jours après sa disparition, son corps a été retrouvé sur le célèbre sentier de randonnée de Stanford Dish. Un foulard à fleurs, noué fermement autour de son cou, avait servi d'arme pour lui ôter. Et c'est grâce à un échantillon d'ADN retrouvé sous les ongles de la victime que la police a pu remonter jusqu'à John, qui, à l'époque, travaillait comme agent de sécurité à proximité du campus. Un lieu synonyme de rêve académique pour tant de jeunes est soudain devenu le théâtre d'un crime glaçant. En France, on parlerait d'un drame où la lumière et l'ombre se croisent. You ever see this young lady? You know her? No. Who's that? It's a young lady that an investigation I'm doing, and she was. Do you ever see her at all? No. She look familiar? La Chevrolet Nova orange, modèle 1972, appartenant à Leslie, a été retrouvée garée près de l'entrée d'une carrière abandonnée, au bord de l'ancienne route de Page Mill, à seulement quelques kilomètres du lieu où son corps a été découvert. Do you remember ever stopping by the side of the road and looking into this vehicle? No. It's an orange Chevy Nova. No. No? No, sir. Okay. Do you know the name
Leslie Perlov? Leslie Perlov? No. No? Okay. She wasn't a girlfriend of yours? Oh, no. Okay. I had to ask. She's cute anyway. Yeah, very. That would very be cute. about, she'd be about 18 years old, I guess. Okay. At Stanford. Yeah, Stanford graduate. Yeah. But that's it. I don't even recognize her. Un détail intéressant, le sergent chargé de l'interrogatoire n'avait pas encore révélé que la victime avait été étudiante à l'université de Stanford, précisément là où John avait travaillé à proximité. Why do you say she's a Stanford graduate? Well, just by the way she dresses and all in Okay. this area, you know. Sure. But, you know, I didn't say graduate either. I said, you know, she's a college kid. Oh, okay. Now this young lady was obviously, like I said, she was. Would you ever think about doing anything like that? Nope. I know that you were accused of. Would you ever think about? I have no reason for it. And I'm going to ask you these tough questions because it's part of the investigation. When you were younger, did you ever fantasize about you know? It's what it sounds like by looking at my record. Yeah. Or killing a young woman? Okay. No. In this investigation, if your DNA was on this young lady, how do you think? Why would you think your DNA was on her? Haven't the slightest idea. Were you involved in this young girl? Nope. Lorsque l'interrogatoire entre dans une phase plus tendue, le sergent enchaîne les questions de manière plus pressante. Petit à petit, John commence à vaciller. Sans s'en rendre compte, il s'approche dangereusement d'une erreur. You know about DNA and how it's transferred, right? Yeah. What? This can be how it's transferred. I can always just tell. Okay, tell me about Yeah, that. one is Okay, from the mouth. sure. You know, Yeah. that's the only two that I know of. Okay. Now, if there's some that are bodily, I mean, other than these two transferred, then it's totally different. Okay. And you know about technology now, advances in Technology technology. is getting good. Yeah. So there's. They're catching them every day. Yeah. How do you think your DNA would be on a person? Don't know. You don't know. Okay. Especially this person or these two persons. What two persons? Well, that you're talking about. Yeah. The two young women. Okay. I showed you a picture of that one young lady. Yeah. No. Okay. What's the second young lady? The one up on the up on the hill. Okay. Yeah. There's two different places you're talking about. Okay. One of them's up on the hill? Yeah. Okay. And then up on what hill? Well, you mentioned the hill. Yeah, you mentioned it. I mentioned the hills. Yeah. Okay. And what's the other one? Because I don't remember another one. Well, there's the two girls. It's not both the same place. Okay. I mentioned one girl up on the hill. Yeah, I mean okay, wherever she Okay. was, wherever the second girl was. Oh, okay. Ce qui est ironique, c'est que le sergent ignorait encore, à ce moment-là, qu'un an après la mort de Leslie, en 1974, une autre femme, Janet Taylor, également âgée de 21 ans, avait été retrouvée à Palo Alto. Son avait été abandonné en bord de route, sur Sand Hill Road, non loin du sentier pédestre de Stanford Dish. L'enquête a révélé que la victime avait elle aussi été puisée. Pendant des décennies, ces deux affaires sont restées sans réponse, jusqu'à maintenant. I think I'm at a point in my investigation that, you know. I'm guilty, and that's it. Well, I'm trying, you know. Well, there's a couple things, John. Your DNA's on her. Yeah. Okay. I'm not trying to find out who did it. Mm-hmm. What I'm trying to find out is why you did it. Mm-hmm. And I think you know more than you're telling me.
No, I wish I knew. Alors que John continue de nier, les policiers décident de faire entrer un deuxième enquêteur dans la salle d'interrogatoire. La pression monte d'heure en heure et la peinture du mur de mensonges que John avait soigneusement dressé commence à s'écailler. It's not an accident that your DNA got there. Your DNA and the type of DNA and where it is on the victim, there's no other explanation. Mm-hmm. You committed this crime. We know you committed this crime. Okay? Mm-hmm. What we don't know is why. And we're going to give you the opportunity to explain it to us. You don't have to. I thought about it, and that's all I can think of. No. Know what? No, I'm not guilty. Okay. Well, I'm telling you right now you are. Okay, fine. Okay? You had to have known this day was coming. Yeah, I know that. That's why it took so damn long. Au paroxysme de la tension, John laisse échapper une phrase troublante. Il admet que Leslie n'était pas la seule qu'il avait laissée sur la colline. So why her? I don't even know who she is. If that's the first girl or the one girl that's up on the hill or whatever, you know. What do you mean the first girl? Well, he said there's two people, there's two girls. Unless I misunderstood him. They were within probably an hour of each other and 2 hours of each other, or day, or who knows. Do you remember? How do you remember those details? Some of the questions he's asked me. Do you remember seeing any newspaper articles or media about those? Nobody, but that girl there is not the other one that he showed me. If that's the girl there with, the other picture, I doubt it. Why's that? I mean, look at the body. Mm-hmm. It could be somebody else. I don't think they're the same one. Is that why you don't recognize her? No. Because that's not the girl that you I'm killed? not question. I don't recognize her. I've never seen her. Do you think it was a different girl that you killed? That's not the one we're showing you? Any girl. You didn't kill the girl in Germany? No. Well, that's total different. That's when I was 18 years old or younger. Lors de la toute dernière confrontation, les enquêteurs déposent masse devant lui l'ensemble des preuves irréfutables et le forcent à faire face, une bonne fois pour toutes, à la vérité. There's a situation in Germany where a girl ends up and you weren't there. Mm-hmm. And we have a situation Here. That was years later after you came back to the States where a girl ends up and you say you weren't there, yet your DNA is there. Mm-hmm. What do you think the chances are of that happening? I don't know. What would you do if you were us and you were investigating this case? What would that look like to you? There's a brick wall. What do you mean there's a brick wall? Well, I mean, you found out, you couldn't find out, so. What do you mean I found out and I couldn't find out? Nothing. I'm just let it go. I'm. Well, you understand it's my job not to let things like that go, right? I have nothing to say about it. It's got to be quite a burden, John. Mm-hmm. Well, I'm going to put the questioning from here on, unless I'm represented by somebody in the courts. What do you mean? A lawyer. You'd like a lawyer? I like a lawyer. Okay. Thanks, John. Après avoir demandé à consulter un avocat, John Arthur Guettreux, alors âgé de 74 ans, a gardé le silence. Mais la machine judiciaire, elle, ne s'est pas arrêtée. Il a rapidement été arrêté et incarcéré à la prison principale du comté de Santa Clara avec une caution fixée à 10 millions de dollars. En janvier 2019, une nouvelle preuve ADN, retrouvée sur une déchirure de sous-vêtements appartenant à Janet Taylor, l'a directement liée à la scène de crime. En septembre 2021, un jury a reconnu John coupable de premier degré, avec circonstances aggravantes pour atteinte grave à l'intégrité physique de la victime. Il a été condamné à une peine allant de 7 ans à la réclusion à perpétuité. Ainsi, après des décennies passées à échapper à la justice, ce tueur en série a finalement dû rendre des comptes. Peu après, en janvier 2023, John a plaidé coupable du meurtre de Leslie Perloff et a écopé d'une seconde peine de prison à perpétuité, consécutive à la première. Le 22 septembre de la même année, selon les sources officielles, il est décédé de cause naturelle à l'âge de 79 ans. Son ADN reste enregistré dans la base de données de l'État
afin d'être comparé aux preuves d'autres affaires non élucidées. Ce qui m'effraie le plus, c'est qu'un en série ait pu vivre au cœur de la société pendant plus de 40 ans, sans jamais éveiller le moindre soupçon. Grâce à la législation californienne autorisant l'utilisation des bases de données ADN publiques, la police a pu faire le lien dans des affaires que l'on croyait à jamais oubliées. Pour les habitants de Palo Alto, une ville autrefois perçue comme sûre et intellectuelle, cette vérité a eu l'effet d'un électrochoc. Parfois, le mal se cache juste à côté, plus discrètement qu'on ne l'imagine. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.